how you behave balanced in the tensed condition. అబ్బాయిలు అయితే మేము రెగ్యులర్గా కండక్ట్ చేస్తుంటాం కదా స్ట్రెస్ ఇంటర్వ్యూస్. ఫైల్ వేసేసి ఇట్లా కొట్టుకుని మొహం కొట్టే కానీ చూస్తారండి ఏం చేసినా వేసేసి ఎలా హౌ విల్ బిహేవ్ స్ట్రెస్ ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తారా. అండ్ ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ మోడల్ డెస్క్ టాప్ ఇంటర్వ్యూ మోడల్స్ పోతున్నాయి, గేమ్ బేస్డ్ ఇంటర్వ్యూస్ వస్తున్నాయి. ఇది కండక్ట్ చేస్తామంటే ఒక ఇండోర్ క్రికెట్ ఏదో కండక్ట్ చేస్తాం. ఇండోర్ క్రికెట్లో నువ్వు ఎలా ఆడుతున్నావు అంటే అది నీ ఆట కాదు, నీ టీమ్ ప్లే చూస్తావు, ఆర్ యూ టీమ్ ప్లేయర్ ఇండివిజువల్. తర్వాత లంచ్ ఆఫర్ చేస్తాం. లంచ్లో నువ్వు నీ పాటికి నువ్వు సర్వ్ చేసుకుని మూడు కూర్చొని తింటున్నావు, లేకపోతే సోషల్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సెలక్షన్ ప్రొసీజర్స్ వచ్చినాయి. ఓకే, లంచ్ టేబుల్, అలాగే ఇండోర్ గేమ్స్ గేమ్స్ అంటే ఏదో బిజినెస్ గేమ్స్ కాదు. సమ్ టైమ్స్ దే రియల్లీ కండక్ట్ గేమ్ అండ్ చెక్ యువర్ టీమ్ స్ట్రెంగ్త్, యువర్ బిహేవియర్, బికాస్ ఆడేటప్పుడు సమ్ టైమ్స్ పీపుల్ విల్ బికమ్ అగ్రెసివ్ అండ్ షాప్ ఆన్ దట్. ఇవన్నీ చెక్ చేస్తారు. అండ్ ఫస్ట్ దే లైక్ షాంపూ, రైట్, బబుల్ నట్ షాంపూ. ఓకే, రైట్. నీ పేరు శ్వేత. నువ్వు శాంపుల్ ఎవరికి ఇద్దావు? శ్వేత. ఓకే, అఖిల తెలుసు. శ్వేత యూజ్ ద షాంపూ. ఓకే, assume it's very good shampoo. బాగుంది. ఏం చేస్తావు? సజెస్ట్ చేస్తావు, నువ్వు కొంటావు. ఆర్ యూ గోయింగ్ టు పర్చేస్ ఆర్ సజెస్ట్ us what you want to purchase, a sachet or bottle? అయిపోయింది. ఏమంటారు? ఎగ్జాక్ట్లీ ఇచ్చాను. ఒక పాయింట్ చెప్పు. Now what shampoo you are using? Dove? Sunset. Right. Now the product పేరు ఏంటమ్మా? షాంపూ. ఈ షాంపూ పేరు మంచి పేరు పెట్టుకో. ఇవాళ నీ ప్రోడక్ట్ పుట్టేసింది. వర్క్ షాప్ అంటేనే ఇది ఒక క్రూడ్ ఐడియాతో బయట వెళ్ళడం, తర్వాత ఆటోమేటికల్లీ రిఫైన్ ఒక ఐడియా పుట్టించి పెంచి బయటకు వెళ్ళడమే వర్క్ షాప్. సమ్ నేమ్స్ నీ ఇష్టమైన పేరు must be catchy. You can suggest your friend, may not me. You can support your friend. Pravalika. Point undi. The work are available. Technical point is there. That's why. Last way favorite. Yes, sir. నేను చెప్పే పాయింట్, ఇప్పుడు చెప్పబోయే పాయింట్కి లాక్మే కూడా ఒక సమానం. యాక్చువల్లీ లక్ష్మి, ఇట్స్ అ ఫ్రెంచ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఆఫ్ లక్ష్మి. ఇట్ వాస్ యాక్చువల్లీ ఓన్డ్ బై టాటాస్ డాటర్. తర్వాత అమ్మేసింది తను. ఫ్రెంచ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ లక్ష్మికి లక్ష్మి అని పేరు. ఓకే, ఇప్పుడు ఆడపిల్లలు అంటే లక్ష్మి తెలియని ఆడవాళ్ళు లేదనుకుంటారు. ఎందుకని ఇండియాలో కల్చర్ ఉంది, అమ్మాయి బాగుంటే లక్ష్మిలా ఉందని అంటుంటాం కదా. ఆ ఐడియాలజీతో పెట్టుకుంటాం. క్యాచ్. సరే, ఒక పేరు పెట్టు. చివరికి వచ్చేస్తాం. నేను చెప్తే ఇంకా అయిపోతుంది. ఈ మధ్య చూడండి, హెర్బల్ ప్రొడక్ట్స్ ది ఒక బ్యూటిఫుల్ నేమ్ పెట్టారు. మదర్ ఎర్త్. కదా, లైక్ దట్. టేక్ టైం, నో వరీ. ఒక 2 minutes టైం తీసుకోండి, ఆలోచించండి. Quick, your customer is waiting. Customer is not waiting. I love them, sir. Yes, fast. ఆ కస్టమర్ వెళ్ళిపోతుందమ్మా. కైజన్ టెక్నిక్ లో కస్టమర్ వెయిట్
చేయించుకోండి. అందుకనే సూపర్ మార్కెట్ సక్సెస్ సీక్రెట్ ఏంటి? ఓకే, between nutty soaps or naughty soaps, తీసుకుంటాం. Previously you are the Sunsilk user, right? Now you are happy with this naughty. Okay. Now you are happy with the naughty. What is your decision? Shift to that, right? Why you should say? So first of all, how you came to know that this naughty soap is there? So it attracts your attention, right? Right? This is called as, very good, sit down. This is called as, sit down, AIDA, right? AIDA method. AIDA. I think it is there in your MBA or in BGM. Please follow the most of the entrepreneurs. Especially we have done a survey in Hyderabad. I can say hundreds of the entrepreneurs failed at this point. Just they release the product, they release it, that's all. Just they kept it in the market, but nobody know that that product is there. You know already an Ayurvedic company from Nasar, they are already releasing bubble nut shampoo. Already it is there in Hyderabad. Made in Hyderabad. Inka wondrous thing into this. The raw material is procured from Srikakulam and Vijayanagaram. How many of you know this? It is made in Nacharam. Nacharam is the industrial area near to my AC. Okay, so this is the point. They are not successful in creation of market. So always try to follow AIDA method. I'll tell you the best example for this, which happened in my childhood. Lesansi soap. Now it is not there. Lesansi. A Lesansi soap ఎలా ఉంటుందంటే ఈ షేప్ లో ఉంటుంది. కార్ షేప్ ఉంటుంది సార్, లైక్ దట్ కార్ షేప్. There is a small Volkswagen car just before the main gate, just at the main gate. Exactly the same shape. The one who owns the car is our department in charge, BBM department in charge. Okay. Immediately the reaction. So that soap shape is just like that car. The way they advertise it was actually happened when I was studying my 4th class. Now I am reaching 50. And you imagine how many years back it happened, how it is still fresh in my mind. Because in the Inodu paper, one day, first page they gave the shape. A small boy, what is it? Maybe a toy car. That is first day advertisement. Second day, same shape is given. A little bit grown up man, he is telling that, yeah, maybe a car. Next day, lady, same way, what is it? Maybe a beauty product, something they give lady related. Then 4th day, look here on Sunday, just the same shape they give, question mark, look here on coming Sunday. Okay. The next Sunday, they gave the Soap. Lesansi soap. That sales rise like anything. అంటే మా చిన్నప్పుడు నేను 4th క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు ఫ్యాన్సీ అనమాట, మాకు లెసాన్సీ సోప్తో స్నానం అడిగి కొనిపించుకొని. ఇప్పుడు పిల్లలు చాక్లెట్, నాకు ఈ చాక్లెట్ కావాలన్నట్టుగా ఫాదర్ని తీసుకెళ్ళి ఆ సోప్ మార్కెట్లో కొనుక్కొని స్నానం చేసిన అంటే దే క్రియేటెడ్ క్యూరియాసిటీ. సో హియర్ వన్స్ when we saw that thing and small boy had said maybe a toy car, attention and interest, we started following it. Interest, what it is. By using it, as she said, by using the sachet, interest is developed. Yes, this is good. Attention, interest, divert. She shifted from Sunsilk to naughty. So divert. Finally purchase, action. Always try to follow this technique. It's a compulsory, it is becoming very, very, very important. And we really astonished now. Achilles, more than 175 companies according to my survey.
or lost the market because they didn't follow. They saw only product. అంటే ఇక్కడ వాళ్ళు చేసిన తప్పు ఏంటంటే యా న్యాచురల్ ప్రొడక్ట్స్కి చాలా వాల్యూ ఉంది, ఆర్గానిక్స్కి వాల్యూ ఉంది. సో దే రిలీజ్ ద ఆర్గానిక్స్ బట్ నో కస్టమర్ నో దట్ దిస్ ఇస్ అన్ ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్ అండ్ దే డోంట్ నో వై ఐ నీడ్ టు పర్చేస్ అంటే వై ఐ నీడ్ అంటే ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ హావ్ టు గివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు ద కస్టమర్. మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. Behaviour. It's a Japanese company. Behaviour. It is a famous company in Japan. They produce